Good morning. Today we are going to see a new lesson, Applications of Biotechnology. Applications of Biotechnology. In this lesson, we are going to see how biotechnology and genetic engineering, which is useful in various medical fields as medicine, gene therapy, stem cell therapy, transgenesis, cloning, and for producing various biological products, how it is useful to us. We are going to see one by one. Okay. Now, what is genetic engineering, biotechnology? You must know the basic behind this. Biotechnology and genetic engineering. Genetic engineering, what is the basic thing here is we are doing the manipulation of desired DNA. Manipulation என்னன்னா multiplication. The desired DNA containing desired genes. நமக்கு எந்த genes தேவையோ அந்த good characters இருக்கக்கூடிய genes present in the DNA has to be produced more in number. Multiplication of the desired DNA. இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேரு genetic engineering. So it is a naturally occurring process in the body as protein synthesis. That is a common fact. For a wide range of applications, including production of, we are using this process of genetic engineering for the production of therapeutically important proteins such as enzymes, hormones, various medicinal products production, antibiotics, anticlonal proteins, antibodies we can produce. Okay, and therapeutically not for the treatment in the medical field. சரியா? What is the basic thing behind this? It is um, we are extracting a gene from one organism. So particular organism, the desired gene is separated, extracted. And the desired gene containing DNA, it is transferred into the DNA of another organism. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் தேவையான ஜீன் வந்து நம்ம செப்பரேட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த pancreatic beta cells. ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி அடுத்து அந்த DNA containing genes transferring into the DNA of another organism. So it is transferred to another organism of the same species or mostly, sometimes rarely another species. சரி, இப்போ நியூ DNA ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு DNA from one organism, it is introduced into another DNA of another organism. So இது ரெண்டும் merge ஆகி they can produce recombinant DNA. DNA produced by this method is called as rDNA or recombinant DNA. And this technology is also called as recombinant DNA technology. So இதுதான் biotechnology, genetic engineering ஓட basic. நமக்கு எந்த ஜீன் desired ஜீன் வேணுமோ அந்த ஜீனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த டிஎன்ஏவை செப்பரேட் பண்ணி we are introducing or transferring into the DNA of another organism. அப்போ அந்த desired gene என்ன ஆகும் multiply ஆகும். Manipulation of the desired gene with the DNA. So the desired gene, then we can produce the desired therapeutically important protein like enzymes, hormones can be produced. Right? So today we are going to see or study the applications of biotechnology in various fields. In the field of medicines first. Right? Recombinant DNA technology lead to the large-scale production of various hormones and proteins of therapeutic use. Therapeutic treatment of various diseases. Right? The first applications of this recombinant DNA technology or biotechnology, it is very useful in medicines for the production of enzymes, hormones, which are involved in the human metabolism for the treatment of various diseases. Metabolic disorders can be cured, right? The first isolated hormone and produced recombinant DNA technology, basic produced human insulin is the first hormone. Recombinant human insulin is the first hormone produced by recombinant DNA technology. First of all, we'll see about what is insulin and what are the components. Human insulin is synthesized by the beta cells of islets of Langerhans. It is produced by, in our pancreas, alpha cells, beta cells are present. So beta cells, of islets of Langerhans in the pancreas, they secrete the hormone called human insulin. And the insulin consists of how many amino acids? 51 amino acids. And these amino acids are arranged in a form of two polypeptide. Polypeptides
and many amino acid linked together by peptide chain. அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் polypeptide chain. சரி அந்த ரெண்டு chain இருக்கு இல்லையா, two polypeptide chain. One is A chain, another one is B chain. Right. First one, polypeptide chain A has 21 amino acid. Second polypeptide chain B has 30 amino acid. So chain A la எத்தனை amino acid? 21. Chain B consists of 30 amino acid. Totally how many amino acid in human insulin? 51 amino acid. This A chain and B chains, they are attached together by disulfide bond. ரெண்டு எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும்? By means of SS. Disulfide bond. இன்சுலினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? It is secreted by pancreatic beta cells of islets of Langerhans. It controls the blood glucose level. அதான் அதோட main function. Blood glucose level, normal blood glucose level, what is the value? 80 to 120 milligram, 100 ml of blood. If it goes beyond that, it may lead to the disorder, metabolic disorder, diabetes mellitus, we know. So, insulin secreted by the pancreatic beta cells, it facilitates, it increases the cellular uptake of glucose and utilization of the glucose by the cells, and that is useful glucose. When they break down, they release energy. blood glucose level increase ஆனா அதை break down பண்ணி அதை cells utilize பண்ணி எனர்ஜியை release பண்ணும். So blood glucose level, whatever the food you are taking, more carbohydrate food, it contain more glucose, carbohydrate food, and breakdown of this glucose and cellular uptake and utilization is release of energy. Thereby insulin maintain the normal blood glucose level as 80 to 120 milligram per 100 ml blood. இப்போ insulin secretion is affected by the damage of pancreatic beta cells or any other cause, genetic reason. So deficiency of insulin leads to the metabolic disorder called diabetes mellitus. So common prevalent disorder, it is characterized by the increased blood glucose conservation more than 120 or 140 milligram. So what is the main complex symptom? Symptom na sign, அடையாளம், வெளியே தெரிகிற symptom. So mainly polyuria, polydipsia, polyphagia ன்னு சொல்லுவாங்க. That is frequent urination, frequent temptation to drink more water, and that is polyuria na frequent urination. Polydipsia na drinking more water, and polyphagia na more they feel hungry. It will be increased hungry leads to more intake of all these three symptoms, and it may lead to, if it is untreated, it may lead to death also. Right? So it should be treated properly, and for insulin production we have to take steps. சரி, இப்போ நியூ டெக்னாலஜியில், recombinant DNA டெக்னாலஜியில், பயோடெக்னாலஜியில் என்ன ஸ்டெப் எடுக்க போகிறோம்? ஹியூமன் இன்சுலின் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி. அதான் பார்க்க போகிறோம். நான் என்ன சொன்னேன்? ஹியூமன் இன்சுலின், how many amino acid it consists of? It contains 51 amino acid. Chain A consists of 21 amino acid. இது chain A பா. இது எல்லாமே amino acids. ரைட்டா? cysteine, tyrosine, okay? Glutamine, leucine, glycine, tyrosine, like this. How many amino acids are arranged here? 21 amino acid in chain A. Chain B consists of 30 amino acid. Chain B consists of 30. So totally human insulin is made up of totally 51 amino acid. Chain A and chain B are linked together by disulfide. Yes, இருக்கா? So அதனால இதுக்கு என்ன பேருப்பா? Disulfide bond. So இதுதான் human insulinoட structure. Right. At first, in the early years, insulin isolated and purified from the pancreas of pigs and cows and used to treat the diabetic patient. So human insulin எப்படி produce பண்றதுன்னா, pancreatic cells of beta cells of pig and cow, it was extracted, purified, and used for the treatment of diabetic patient. Ana, these are the animal insulin. But due to some differences, minor differences in the structure of the animal insulin compared to human insulin. So human insulin ko animals pig and cow and isolate பண்ண insulin ko சில difference இருக்கு. So when the diabetic patients are treated with the animal insulin, due to this minor differences, it result in allergic reaction. உடனே accept ஆகல, human insulin மாதிரி அது adapt ஆகல. Allergic. Allergic என்னது? It is not
accepted by the body. It shows various allergic reactions outside symptoms in some diabetic patients. அனிமல் இன்சுலின் தானே நமக்கு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, மேட்ச் ஆகல. அப்போ ஹியூமன் இன்சுலினே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் பை ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. இது எந்த இன்சுலின்? ஹியூமன் இன்சுலின் பை ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸ்டார்டட் இன் த லேட் 1970s. ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபார் திஸ் technique, it is involved the insertion of human insulin gene on the plasmids of E. coli. First, pancreatic beta cells வந்து human DNA ல human insulin gene identify பண்றாங்க. Then this is transferred into the plasmids of E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria. Plasmids, they are the carrier. They are transferring the human insulin gene from the pancreatic beta cells of human insulin gene. It is transferred into the E. coli. So it acts as plasmid, right? Later, we'll see the picture, you can understand clearly. The polypeptide chains are synthesized. So, இப்போ human insulin gene E. coli-யோட plasmid-ல introduce பண்ணிட்டோம். So, அந்த DNA-யோட human insulin gene வந்து incorporate ஆகி multiply, manipulate ஆகுது, நிறைய produce ஆகுது. But the polypeptide chains are synthesized as a precursor. உடனே நமக்கு human insulin வராது. So, first form ஆன அந்த polypeptide chain வந்து precursor. First form ஆனது, so it is not pure. And that is called as pre-pro insulin. இப்போ direct human insulin கிடையாது. First எப்படி இருக்கு? Pre-pro insulin. So இதுல chain A இருக்கு, chain B இருக்கு. But additionally, there is a third chain is also linked, that is called chain C. So A, B மட்டும்தான் human insulinல இருக்கும். Now pre-pro insulin produced by this recombinant DNA technology consists of third chain C, and it is followed by a leader sequence. It is followed by a signal peptide. It is also called as leader sequence. சரியா? இப்போ நமக்கு இது ரெண்டு தேவையில்லை. So the leader sequence, it should be removed after translation process. That is RNA is converted into protein, the translation நம்ம படிச்சிருக்கோம். So ஒரு translation process மூலமா இந்த leader sequence remove பண்ணிடும். அடுத்து இந்த C chain also excised. Excised removed. So what is left out now? A and B polypeptide. Now this is called human insulin. So in the human insulin produced, insulin was the first pharmaceutical product of recombinant DNA technology. In the biotechnology genetic engineering method, medical field, first produce பண்ண pharmaceutical product, medical product is the human insulin. It is FDA approval. FDA என்னப்பா? FDA approved na Food and Drug Administration. Food and Drug Administration, they gave the approval for this humulin recombinant DNA. It can be useful for the treatment of diabetes mellitus. It was granted in the year 1982. Late 1970ல ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. 1982ல இதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க FDA. Food and Drug Administration. ரைட்டா? ஸோ 1986ல இந்த ஹியூமன் இன்சுலினுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன ட்ரேட் நேம் இருக்கு? ஹியூமுலின் ஆர். ஆர்னா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த மெடிசின்லேயே பாருங்க ஆர்டிஎன்ஏ இருக்கா? ஸோ இட் இஸ் அ ரெகுலர் இன்சுலின் ஹியூமன் இன்ஜெக்ஷன். இந்த மாதிரி ஹியூமன் இன்சுலின் ஹார்மோன் can be produced by recombinant DNA technology under the trade name Humulin, and this is very useful for diabetic patient for their treatment. இப்போ நம்ம படிச்ச அந்த தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டை ஒரு ரீகால் பிக்சரைஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஹியூமன் பேங்க்ரியாட்டிக் பீட்டா செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏலேருந்து பர்டிகுலர் ஜீன்ஸ் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் தான் அந்த ஜீன். ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் இஸ் ஐசோலேட்டட். ஆரஞ்சு கலர் ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் இஸ் ஐசோலேட்டட். இந்த ஜீனை எதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ண போறோம்? ஜீன் கண்டெய்னிங் டிஎன்ஏ. இப்போ இது பாக்டீரியம் ஈகோலை. ஸோ இந்த பாக்டீரியாவோட ஈகோலை பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏவும் இருக்கு, பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ. பிளாஸ்மிட்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, இட்ஸ் கேரியர். அதில் தான் நம்ம வந்து அந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். சர்க்குலர் டிஎன்ஏ present in the bacteria, right? So on the plasmid DNA can be containing bacteria can be selected. Plasmid DNA can be separated. இப்போ நமக்கு இந்த plasmid DNA ஒரு கட்டு வேணும். So restriction endonuclease cut the plasmid DNA separated here, cut with the help of restriction endonuclease or enzyme. அப்போ
இதுதான் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ. இந்த ப்ளூ கலர் என்னமா பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ. இதுல ஒரு கேப் இருக்கா? அந்த கேப்ல என்ன ஃபில் ஆகுது? இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் ஐசோலேட் பண்ணிருக்கோம்ல, ஹியூமன் pancreatic beta cell, that is inserted. So human insulin producing gene is inserted into the plasmid DNA. So this is called, now you can see once again this recombinant DNA is introduced into E. coli. Here the E. coli is having its own bacterial DNA into which instead of the plasmid DNA we are introducing the recombinant bacterium. So now the recombinant DNA is introduced into the bacterial cell. இப்போ இந்த ரீகாமினன்ட் பாக்டீரியா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம், ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாக்டீரியாவை ஒரு ஃபெர்மெண்டேஷன் டேங்க்ல நம்ம அப்படி கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கோம், ப்ராப்பர் கண்டிஷன். ஸோ ரீகாமினன்ட் பாக்டீரியா இட் கேன் மல்டிப்ளை அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஹியூமன் இன்சுலின். இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் மோர் ஹியூமன் இன்சுலின். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரஞ்சு கலர் தான் இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன் வச்சது. அந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன்ல இருந்து ரவுண்டா இருக்கா, இதை ஹியூமன் இன்சுலின். Gene in the fermentation tank, it start to produce insulin. சரி. At first the human insulin is produced in the form of என்ன சொல்லிருக்கோம்? Pre-pro insulin. Direct human insulin கிடையாது. Pre-pro insulin. அதுல எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கும்பா? A chain, B chain ஓட C chain இருக்கும். இந்த சிக்னல் பெப்டைட்னு சொல்றதுதான் லீடர் சீக்வன்ஸ். அப்ப எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கு? C chain இருக்கு. இது லீடர் சீக்வன்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த ப்ரீப்ரோ இன்சுலின். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரீப்ரோ இன்சுலின் இஸ் சேஞ்ச் நவ் இன்டு ப்ரோ இன்சுலின். எதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க? இந்த சிக்னல் பெப்டைட்னு இருக்கா, இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன? லீடர் சீக்வன்ஸ். இட் இஸ் எக்ஸைஸ்ட் ஆர் ரிமூவ்ட். இப்போ ப்ரீப்ரோ இன்சுலின் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு? ப்ரோ இன்சுலின். அடுத்ததுக்கு நார்மல் ஹியூமன் இன்சுலினாக மாறுது. இது ஏ செயின், இது பி செயின், ரெண்டு லிங்க் டுகெதர் பை டைசல்ஃபேட் பாண்ட், அமினோ என், கார்பாக்சில் குரூப் என். Okay. இப்போ C chain also excised or removed by translation process. C chain human insulinல கிடையாது. So இந்த C chain இருக்குல்லப்பா, இதுவும் remove பண்ணிட்டோம். So இப்போ A chain இருக்கு, B chain இருக்கு. That's all. Right? So now this is the human insulin. It is marketed under the trade name Humulin. Now insulin was the first pharmaceutical product of recombinant DNA technology. It is administered or given to the human also. Approval to use this human insulin, recombinant DNA technology produced insulin for diabetes mellitus was given in the year 1982. In 1986, it was marketed under the trade name Humulin. So one more question. And the diagram you have to practice important. Who extracted this first? Best and Banting in 1921 isolated this insulin from pancreatic islets of islets of pancreas and beta cells of the dog and demonstrated its effectiveness against diabetes. So first animalsல இருந்து isolate பண்ணி diabetes treatment கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணது யாரு? பெஸ்ட் அண்ட் பேண்ட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி recombinant DNA டெக்னாலஜில 1997ல ரோசி the first transgenesis என்னன்னா transfer of genes. இப்போ நம்ம genes insulin producing genes தான் நம்ம transfer பண்றோம் பாக்டீரியாக்குள்ள. So transgenic cow can be produced. But what is the production by the transgenic cow? Human protein enriched milk. More protein containing milk can be whatever that more human protein containing milk can be produced by the transgenic. So human alpha lactalbumin அப்படிங்கிற அந்த நம்ம ஹியூமன் மில்க்ல இருக்க அந்த ப்ரோட்டீனை டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ் மூலமா கவு மில்க்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அப்போ the protein rich milk 2.4 gram per liter is a nutritionally balanced food for newborn babies. Newborn babiesக்கு டிரான்ஸ்ஜெனிக் கவு மூலமா கொடுக்குற அந்த மில்க்ல human alpha lactalbumin protein இருக்கும். So for this purpose the transgenic cow it was produced and which produced the human alpha lactalbumin in milk. So it is very nutritionally useful for the food for newborn babies than the normal milk produced by the cows. Now coming to the next one, interferons. Interferons short formula என்ன சொல்றோம்? IFNS. Interferons முதல்ல என்ன? Antiviral protein. என்ன பேருமா? Antiviral protein. Interferonsையும் நம்ம recombinant DNA technologyல produce பண்ண முடியும் for the treatment of various viral disease.
It is produced by virus infected mammalian cells. ஸோ நிறைய mammalian cells வந்து வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சா அந்த செல்ஸ்ல இருந்து ஆன்டிவைரல் ப்ரோட்டீன்ஸை நம்ம ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். There are two important scientists, Alec Isaac, Jean Lindemann. இருக்காங்களா? Alec Isaac, Jean Lindemann. In 1957, they discovered interferon. What are interferons? Antiviral proteins produced by virus-infected mammalian cells. What are the types of interferons? Alpha, alpha interferon, beta interferon, and what is it? Gamma interferon. Alpha interferon, beta interferon, gamma interferon. So what is the function of interferon? Interferon na antiviral proteins. They stimulate the cellular DNA. நம்ம செல்ஸ் இருக்க டிஎன்ஏவை இன்டியூஸ் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும்? ஆன்டிவைரல் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும். இந்த ஆன்டிவைரல் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணும்? வைரஸை கில் பண்ணும். தட் இன்ஹிபிட் த வைரல் ரெப்ளிகேஷன். வைரஸ் அதுக்கு மேலே மல்டிப்ளை ஆகாமல் ஸ்டாப் பண்ணும். இது ஆன்டிவைரல் என்சைம்ஸ் produced by the interferons. Interferons act on the cellular DNA to produce antiviral enzyme which inhibit the viral replication. Okay, name the two important persons who discovered interferons in 1957. Alec Isaac, Jean Lindemann. Now regarding interferons, what are interferons? I said protein substance, proteinaceous, antiviral, species-specific substance. Particular species they can produce particular interferons produced by mammalian cells when infected with virus. So நம்ம mammalian cells virus attack பண்ணும்போது அந்த வைரஸை கில் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆன்டிவைரல் ப்ரோட்டீன் தான் என்னது இன்டர்ஃபெரான்ஸ். அந்த இன்டர்ஃபெரான்ஸை நம்ம ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். It was discovered by Alec Isaac and Jean Lindemann in 1957. Based on the structure of interferons, what are the classification? Alpha, beta, gamma interferons. என்ன பண்ணுவோம்? They stimulate the cellular DNA to produce antiviral enzyme which inhibit the viral replication and protect the cell. So இங்கே நம்ம என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னேன்? The interferons can be produced by recombinant DNA technology. For that we are using E. coli bacteria மாதிரி இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா yeast. Saccharomyces cerevisiae is suitable for production of recombinant interferon. So interferon produce பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேரியரா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? Saccharomyces cerevisiae yeast யூஸ் பண்ணுறோம் instead of E. coli. சரியா? Since E. coli does not possess the machinery, ஏன் E. coli யூஸ் பண்ணலை? இது 1 or 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. E. coli does not possess the machinery for glycosylation of protein. ஸோ ப்ரோட்டீன் கிளைகோசிலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு E. coliல சான்ஸ் இல்லை. E. coliல அந்த ஸ்டெப் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஆனால் இட் இஸ் அக்கரிங் இன் ஈஸ்ட், Saccharomyces cerevisiae. அது இன்டர்ஃபெரான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவை. ஸோ E. coli does not possess the machinery for glycosylation of protein. That's why the production of recombinant interferons, we are using yeast Saccharomyces instead of E. coli. Important 2-mark question. Interferons used for the treatment of various diseases. The interferons or antiviral protein is useful for various diseases like cancer, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, multiple sclerosis, hepatitis A, B மாதிரி hepatitis C, herpes zoster virus. இது எல்லாமே வைரல் டிசீஸ். இதெல்லாம் க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்ஃபெரான்ஸ் ஆன்டிவைரல் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ இதை ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டில் we can treat various diseases. Cancer, AIDS, multiple sclerosis, hepatitis C, herpes zoster. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது அலிக் ஐசக், ஜீன் லிண்ட்மேன். ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா இன்டர்ஃபெரான். But instead of E. coli நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? yeast Saccharomyces cerevisiae, because E. coli does not possess the machinery for glycosylation of proteins. Diseases treated using interferons. So interferons என்ன சொன்னேன்? To treat various viral disease, interferons, antiviral proteins are produced by the mammalian cells when they are infected with virus ன்னு சொன்னேன். சரி, என்ன டிசீஸ்லாம் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்ஃபெரான்ஸ் தேவை? recombinant DNA டெக்னாலஜியில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஹியூமன் இன்சுலின். செகண்ட் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இன்டர்ஃபெரான். கேன்சர், எய்ட்ஸ், herpes zoster, genital warts, multiple sclerosis, hepatitisல C mainly. All the diseases are treated by using this antiviral protein interferon. Clear-ஆமா?
So today we have studied about how the recombinant DNA technology, biotechnology, genetic engineering, it is very useful in medicine for the treatment of various diseases. First, human insulin production. Second one, for the treatment of interferons, for the treatment of various diseases we have seen. Yes, thank you.